Hello. मैं सोल्टमा गुरुजी सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् अपारकरुणामूर्तिं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं ध्यायामि तम् अहर्निशं रामो राजमणिस्तदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयस्तदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ऐ उं ऋणृत् ए ओं ऐ औच् हयवरट् लण् ञमगणनं जबञ् गडदश् जबगडदश् कापचटथ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि अकूह विसर्जनीयानां कण्ठः इचूयशानां तालु ऋटुरशानां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपपद्ममानीयानाम् ओष्ठौ ञमगणनानां नासिका च एतोः कण्ठतालु ओत् औतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य धन्यवादः गुरुजी ஓகே இந்த அகூஹ விசர்ஜனியானா வேற எல்லாரும் சொல்லிடுங்க ஒரு தரம் நான் சொல்லவா சார் अकूह विसर्जनीयानां कण्ठः इचूयशानां तालु ऋटुरशानां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ उपपद्मानीयानां பிரிச்சுக்கணும் பிரிச்சு எழுதிக்கோங்க उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ ஞமஞணனானாம் நாசிகா च அது நிறுத்தி சொல்றது பட்டது இந்த all nasika. See, the whole idea is the nasika belongs to the respective varga and also nasal involved. The correct pronunciation or no, there has to be a difference between ka varga and cha varga nya etc. Nirti solradhu better. ஞமஞணனானாம் நாசிகா च एतोः कण्ठतालु ओत् औतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य धन्यवादः गुरुजी नमस्ते गुरुजी अकूह கொஞ்சம் எனக்கு ராகமா சொன்னாதான் மெமரைஸ் ஆகும் ஓகே अकूह विसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु ऋटुरशानां मूर्धा लुतुलसानां दन्ताः उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ ञमङणनानां नासिका च एत् ऐतोः कण्ठतालु ओत् औतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य धन्यवादः अकूह विसर्जनीयानां कण्ठः
इच्छूयशानां तालु ऋतुरक्षाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपस्मानीयानाम् ओष्ठौ न्यमानानां नासिका च एत् ऐतौ कण्ठतालु ओत् औतौ कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य Okay. Guruji na solata. अकुह विसर्जनीयानां खण्डः इचुयशानां तालु ऋठुरपशानां मूर्धा लृतुलसानां दन्ताः उपद्यमानीयानाम् ओष्ठौ न्यमाङ्गणानां नासिका च ऐतोः कण्ठतालु ओत् औतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य Where are children? சார் அந்த அஞ்சாவது வந்து பத்மானியானம் உபத்மானியானாம். ஓகே சார் சரி, ஒரு நிமிஷம் சொல்றேன். சொல்லவா குருஜி? சொல்லுங்க. अकुहजनीयानां कण्ठः इचूयशानां तालु ऋटुरशानां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ ङानानां नासिका च ऐतोः कण्ठतालु ओत् औतोः कण्ठोष्ठं अकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य. धन्यवादः. Okay. So we need to quickly review why we have landed up here in this particular portion of akuha visarjaniyanam, etc. Can somebody will be able to say? Yeah, phonetic pronunciation. Samavarnaha. And the sutrathla samavarnaha. Hak. And the sutram patham. Enda sutrathla vandirukken. And the Hal Sandhi-12. We saw that the day. Yeah. 8.4.62. Yes. So jayaha haha purvasya savarnaha anyatarasya. So in regard to this sutra is what we landed out. Again, why this sutra as brings in that topic of akuha visarjaniyanam, because this sutra it says in the place of haha, that is a sthani, you have, when it preceded by jai pratyahara, that means class 4, 3, 2 or 1 of the varkas are there, then hakara should be substituted by purvasya savarnaha. Purva means always whatever precedes, so that adodu savarna will be the substitute. So in the case of the earlier
2, that is 8-239, or rather 8, there it is pada n, that is not a problem. Jalam just jashi, it is very clear that in the place of just the jalam, just will be the adesha when jashi follows. Here the stani determines the substitute. Okay, I will explain later that, but that is not clear over here. Okay, that is why this purvasya savarna, what it is to be determined. So when we take the example, manig hasati is the individual word. Vanig means the vyapari or the trader. Hasati means he is laughing. The trader is laughing is a sentence. Then when a sandhi rule is to happen between gakara and hakara, now this hakara is the sthana, and this hakara will be replaced by gakara, the fourth of the class of ka varga. How the fourth class is to be substituted? It is what will be determined by this akuha visarjaniyanam, etc. And then two more rules are coming, which are called anta prayatnam and bahya prayatnam. All these things have to come into effect in determining why gakara, fourth of the ka varga, will only be replaced the hakara. Am I making it clear to all of you? Okay. Yes, sir. That is Guruji, where Guruji, ஒரே ஒரு இது வந்து நான் அந்த பழைய ரெக்கார்டிங் நம்மளோட ஹல் சந்தி 1 2 3 நம்ம லாஸ்ட் 3 வீக்ஸோட பார்த்தேன். நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணறது வந்து நம்மளோட ரெக்கார்டிங்ல வரமாட்டேங்கிறது. ஸோ ரெக்கார்டிங் பார்க்கும்போது இந்த ஸ்கிரீன் இல்லாம கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு. பட் சின்ஸ் ஐ அட்டெண்டட் த கிளாஸ் ஐ நியூ வாட் டு ரெஃபர். பட் நம்ம இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேங்கிற பட்சத்துல அது வந்து வரமாட்டேங்கிறது. நான் ராதிகா மாதாட்டையும் சொன்னேன் இந்த மாதிரி குருஜி ஷேர் பண்ற ஸ்கிரீன் வந்து நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆக மாட்டேங்கிறது ரெக்கார்டிங்ல அப்படின்னு. So just wanted to bring it to notice that ஆகலன்னு. சுமதி லாஸ்ட் வீக் இது பாத்தேனா? ஆமா, நான் 3 கிளாஸுமே பார்த்தேன்மா. 3மே பார்த்தேன், 3லயுமே வரல. அது தெரியல, எனக்கு என்ன பண்ணனும் தெரியல. நான் கேக்குறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து நான் கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு நீங்க வந்து ஸ்கிரீன் பாருங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன். எனக்கு எந்த பேஜ்னு தெரியல. தென் ஐ கால்ட் அப் ராதிகா கூப்பிட்டு என்ன காமிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு ஐ டிட் இட். ஸோ அது ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகாததுனால கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு சால்வ் தட். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு பிரிங் இட் டு நோட்டீஸ். Yeah, the first class even I remember. ஏன்னா first classல screen share ஆகல. ஏன்னா நானும் திருப்பி அந்த கிளாஸை பார்த்தேன். But last two classes I didn't see. இல்ல, லாஸ்ட் 2 கிளாஸஸ் திரும்ப நான் இந்த இப்போ கேப்ல அகைன் செக்ட் ஆல் தி ஹல் சந்தி திரும்ப நான் ரிவைஸ் பண்ணினேன். சோ அப்போ அதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல. மட்டும் தான் தெரியறது, ஸ்கிரீன் வர மாட்டேங்கிறது. முதல்ல சொல்லிருந்தா இன் மை earlier to the class I could have done. Now I don't know. No, I don't know how to do the thing. I'm not sure. I may have to. எனக்கும் தெரியல குருஜி. நீங்க ஷேர் பண்ணா பொதுவா இட் should actually come on YouTube also. நீங்களோட ரெக்கார்டிங்லயும் அப்படியே வரணும். பட் ஏன் ஆகலன்னு தெரியல. சோ ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கலாம். வந்து ஷேர் பண்ணினா வருது சார். இது சாரி, மத்தவாளோடதுல ஷேர் பண்ணினா வருது. ஏன்னா there is one another class அந்த மேடம் வந்து ஷேர் பண்ணுவா. அவளோட ஆரம்பமே வந்து ஷேரிங்ல தான் ஆரம்பிக்கும். அது வருது. பட் ஆக்சுவலி நீங்க ப்ரொஜெக்டரா இருக்கேன், நீங்க தான் ஷேர் பண்றேன், அதெல்லாம் எங்களுக்கு இதுல தெரிகிறது. நான் இன்னைக்கு ஒரு நாள் செக் பண்ணிட்டு நான் ஐ வில் ரிவர்ட். ஓகே. Today I will ask Uday what to do.
and I will try something sharing and then let me check with that and I will let you know. Sorry Guruji, classல நடுவுல டிஸ்டர்ப் பண்ணதுக்கு sorry. Okay, fine. So the idea is how the gakara is a replacement for a hakara is determined by this sutra, and that this comes into the picture because of the earlier sutra which I had told 119 tulya asya prayatnam savarnam. This sutra clearly defines what is meant by savarnam. Varnam na the alphabet, savarnam naka another alphabet or group of alphabet which has got equal status or equality. And how the equality comes into the picture is because of three reasons. One is the sthani, that sthani what we are talking about it, and sutra sthani is different. Sthanam I would prefer to have it. Sthanam is the place from where that particular sound originates. When we say akuha visarjaniyanam kantaha, the kanta is the sthanam from which these letters a, kha, kha, gha, gha, na, ha and visarga, they all originate. That is called a sthanam. Similarly, ichu yashanam talu means the e and the cha varga, yakara and shakara, their pronunciation, the sthanam is talu. Talu means palate, and where they all originate is shown by 1 minute. So this particular one where it is indicated the khanta, the throat, talu, the plate, murdha, the head, then danta, the teeth, oshto, the lip, and nasika. Then this where the confusion will come is with respect to talu and murdha. Basically the tongue has to contact or make a position in such a way that the sound emanating touches over here and then goes out. Okay, in that connection only I had sent another video through my WhatsApp. Later adu paaringa, it gives a little bit better idea of what the whole thing. And only when all these things are properly placed, then the pronunciation of the respective letters will be perfect. Otherwise that perfection won't be there. Not only that, these all determines the savarnam, etc. Okay. Now other than the sthanam, there are two other things comes into the picture for the determining the savarnam. They are called abhya antara prayatnam. That is abhyana internal, antaram na internal, abhyana external. There is a effort is involved in one's pronunciation. Some of them are called external effort and some of them are called internal effort. What it is explained in this particular handout, and
all the three, that is the sthanam, sthana, what we said, kanta, akuha visarjaniyanam, ishu echanam, etc. And what is the internal effort, what is the external effort is brought out by a single design. This is not available as a handout anywhere. I have only made. I will explain this after explaining this particular pronunciation effort. For anybody, any doubt? illa guruji. So you can proceed. Okay. So somebody can read this, and wherever some explanation is required, I will do that. Padingo. Na padikren guruji. Pronunciation effort. The effort or prayatna is of two sorts. The internal is called abhyantara and the external bhakya. The first of the five kinds, abhyantara prayatnam, internal effort involving placing of the tongue at the appropriate place. That is what important. Placing the tongue at appropriate place. That is called abhyantara prayatnam. See when the sound emanates, the place of sthanam is one thing. Then how the tongue is positioned and it is placed in which place will determine the modulation of the sound. That is what is being explained. Okay. 1. Sprishta. Consonants or sparshaha, sparsha letters. They are called sparshaha. That is one type of abhyantara prayatnam is called sprashta. Okay. All consonants are sparshaha. How this I will explain later. When putting what it is, what is sprashta is explained here. There is a complete contact of the root tongue with the various parts of the mouth, such as the throat. Okay. Such as the throat. Adukapra edavadhu irukka guruji illa miss agala illa. Illa adana. Okay. Second padikuva. Ish sprashta. Ishat sprashta. Okay. Ishat sprashta. Ishatna Sanskrit la konjam nartham. Ishatna konjam. Sprashta naka one adukonu adjective illanala it is total contact. Ishatna konjam, slight contact will be there. So it is only explaining. Later when we look at it, how the letters are formed, we will know. Padingo. Semi vowels or antas thaha. There is a slight contact of the organs which just approach but do not touch. Ishat vivritta. Ishat vivritta. Sibilants or ushmanaha. Ushmanaha. There is a slight opening of the gap and air passes through when one makes this effort. Vivritta, that is open, vowels or swaraha, and there is a complete opening here. Jihva sthanat dure bhavati. Fifth one, samvrita, that is contracted. The short vowel a is samvrita, but for grammar rules considered as vivarta. There is a contraction here, which number 6. There is a contraction here, which is the natural one. Jihva sthanat samipe bhavati. Prayoge samvritam. Prakriya dashayam tu vibrutam eva.
அதெல்லாம் இப்போதைக்கு மறந்துடுங்க, பரவாயில்ல. So the same thing is explained over here. This is the internal effort. Is classified now into sprishtam, contact, isat sprishtam, small konjam contact, vivrutam, open, isat vivrutam, small opening, samvrutam. Okay, none total opening artham. Now all these vyanjanas or consonant, they are of the class of sprishtam. In terms of internal effort, they are all sprishtam. Without touching, they cannot be made, they cannot be said at all. Okay, when we say that, this we mean is it's only the khakara, khakara, gakara, gakara, anya. இது தனியா நம்மளால எப்பவுமே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது கஷ்டம். இது சொல்லணும், இக்கு சொல்லணும், இக்கு சொல்லணும். சொல்ல சமயத்திலே நமக்கு தெரியும் that there is a total touching அப்படின்னு. Okay, then small touching is only there in the case of only this yakara, refa, lakara, vakara. நீங்க சொல்ல பார்க்க சமயம் யா யா அப்படிங்கிற சமயத்துல we need to say ya belongs to which of these in terms of this stani, and there is only a small touching of that part. For example, yakara comes under talu. Yakara is over here, so talu position, and there is a small touch only there for to form isat prishtam, to say the letter ya. Okay, yakar, ya. Similarly, refa, it is over here, murda. Lakara is there, dhanta, and vakara is the oshtam. Sorry, la, ref, la, 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 Jesus prishtam only will be there. We will do practice later. Then the third category is vivrdam. Vivrdam means open. Why? There is nothing is touching. The tongue and all is not touching anywhere. E. Okay. U. Why open irukku? Okay. Re, re, a, o, I, au. There is no, it's all open this thing. There is no contact. Then the fourth category, ishat vivridam. These are all the shakara, sha, sha, sa, ha. Here also the opening is not complete, a partly opening. In the samvridam alone we will see later, it's a technical term. This is how the internal effort makes a difference between pronunciation of the consonant, then the semi-consonants, then the all vowels, and these are all called ushmanya in terms as per this. Okay, now going back, the bahya prayatnam is the next one that is coming. Somebody else can read bahya prayatnam. na padikava sir na padikava. Bahya prayatnam, external effort which takes place after initial effort in the form of placing the tongue in the right position ready to pronounce. Idu full understand. That means first நம்ம இது பண்ண முடியாது, கான்ஷியஸா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்துடும். எக்ஸ்டர்னல் எஃபர்ட் விச் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப்டர் த இனிஷியல் எஃபர்ட். So the initial effort is in terms of the sthanam and the internal effort. Adukappuram the external effort comes into the picture. Okay, placing the tongue in the right position ready to pronounce. Again, when we look at it, the tabulation, it will be a little bit more clear. Padingo. It refers to the manner in which
breath is blown out. It is that is very important. That is why it is called bahya prayatnam. The internal ullende nabiranda vara and the breath, which is the whole thing, how it is blown out is what is called bahya prayatnam. When we look at it, we will understand. Padingo mela. kar letters. Ka, tha. நீங்க அது எந்த கிளாஸ் வேணா போறோம். கர்னா எந்த கிளாஸ்? 1, 2 and sibilant. 1, 2 and sibilant. So all always that Maheshwarana Sutrani should be readily available with you for this thing. Okay. Sibilants la வந்து ha கிடையாது. Okay. Okay. Pa, cha, tha, tha, dha, cha, ka, pa, cha, ta. நம்ம இந்த கர் லெட்டர் நம்மளோட அந்த மாகேஸ்வரானி சூத்ரானி சொல்றபடியே சொல்லிடலாம். எப்படி வரும்? க ப ச ka pa cha tha tha cha cha tau kapai kapa. That is all. Those are all the things. Now it explains how these kar letters in regard to the bahya prayatnam. Pronunciation of all these kar letters, that is class 2, class 1 and sha, sha, sa. In their pronunciation, what type of bahya prayatnam comes into the picture is what explained here. Padingo. Okay. Vivara, there is widening of the mouth while pronouncing. Swasa, the breath goes out while pronouncing. Agosha, there is no echo of the sound because the sound does not stay inside while breathing out takes place. Okay, let us look at it. Let us say if you take the ka word ka, that is the second class tula ka soli patanaka ka solra samayila there is a small widening of the mouth take place. Okay, widening or opening of the mouth take place. Okay, ka நீங்க சொல்லி பாருங்க. அது வைடனிங்னா ஹரிசாண்டலா ஓப்பனிங்னா வெர்டிகலா வைடனிங்னா ஹரிசாண்டலா கா. So that is automatically will come. Then shwasa, the breath goes out while pronouncing ka. சொல்லி பாருங்க, the internal air goes out. Ka. All of you can practice. Okay, then agosha is gosha means there is a vai pulliya, there will be a echo will be formed. That will be the second type. But now here there will not be any echo. So how the echo take place we will be able to understand only we go to the next this thing. Okay. Mela padingo. Has hush letters, that is semi vowels, 5th class, 4th and 3rd class, sir. Correct. So all of them are hush. So how they are with regard to bahya prayatnam is somewhat is indicated here. Padingo. And the word letters சொல்ல வேண்டாமா சார்? தேவையில்லையா hush letters ஓடுதலாம்? வேணும்னா சொல்லுங்க. ஓகே, சொன்னா இன்னொரு பிராக்டிஸ் தான். சொல்லுங்க. ஓகே. ஹய வர லா ஞ ம ஞ ந ந. நீங்க மாகேஸ்வரானே சூத்ரா மாதிரி சொல்லலாம். ஹய வர லன் ஞ ந அப்படியே சொல்லுங்க. சரி. ஹய வர லன் ஞ ம ஞ ந நம் ஜபஞ்ச் கடதஷ் ஜவகடதஷ். Okay,
So how is their effort now? You see, samvara. Padingo. Samvara. Not widening the mouth while pronouncing. Okay. So the previous one, that is a class 2 and class 1, there is a widening of the mouth is ka, pa, cha. Okay. Whereas here, in this case, ja, ba, there is no widening of the mouth. It's all very subtle. நீங்க பண்ணி நீங்க ஒவ்வொன்றையும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி பார்க்க சமயத்தில் you will understand. Best thing is பாத்ரூம்குள்ள நின்னுண்டு கண்ணாடிக்கு முன்னாடி உங்களை பார்த்துட்டு சொன்னாதான் உங்களோட மூஞ்சில எப்படி வருதுங்கிறது தெரியும். Okay, so that nobody else will be able to இதோ பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி நினைச்சுக்காம. Okay, பண்ணுங்க படிங்க மேல. Hello. A vibrating sound happens due to holding the breath back. So any one of the things சொல்லுங்க. The hush la இருக்கிறது, you will understand how the vibration take place. Ja சொல்றேன். Ja, ba. உள்ள நமக்கு வந்து we get the vibration inside the mouth. இல்லையா? So all others are also try individually later. So that makes the difference between class 2 and class 1 and class 5, class 4, class 3, etc. Okay, this is the another division within the bahya prayatna. Okay, the next one, gosha. A hollow or echo sound results due to drawing back the organ from the position of internal effort and releasing. Hollow or echo sound results. Echo sound results when we pronounce these hush letters. சொல்லி பாருங்க எனியாவது. Class 3 சொல்லி பாருங்க. Class 3. Ja, ba, ga, da. Okay. நம்ம நீங்க சொல்ற மாதிரி கேஷுவலா சொல்றதுனால அதை இன்னும் கொஞ்சம் கீனா நிறுத்தி you have to spend some time and doing it. You can do the practice later. Okay. படிங்க மேல படிங்க. Lastly, there are two efforts called alpa prana and mahaprana. Alpa prana and mahaprana letters 1, 3 and 5 of each class and semi vowels have the former effort while letters 2, 4 and sibilants have the later. This effort indicates the quantum of breath used in the pronunciation. Okay, here what is meant by letter 1, 3 and 5 are within the every varga. Ka, kha, gha, gha, nya. Idhila vandu ka is the first one, kha is the second one, gha is the third one, gha is the fourth one, and nya is the fifth one. That is what is meant here 1, 3 and 5. Okay, and what it says is 1, 3 and 5 have the former effort naka. They are called alpa prana, whereas 2 and 4 are called mahaprana. Okay, mela padinga. Sanskrit is almost completely a phonetic language. We say almost because there is one example where the pronunciation does not exactly correspond to what is written. Okay, say except this is given here, this alone is an exception. Otherwise it is totally a phonetic language. It is written as it is said, or it is read as it is written. Unlike put, but in the case of in English. Okay,
Okay. Okay, the example is when hakara is followed by nakara, nakara and makara. Sorry, the example is when hakara is followed by nakara, nakara and makara. In this, the hakara is silent and the following consonant is aspirated. Hakara plus nakara, vanhi அப்படினு சொல்லுவாங்க. வன்ஹி சாதாரணமா நம்ம படிக்கினாக்கா வக்னிஹின்னு இருக்கணும். வக்னிஹின்னு இருக்கல, வன்னிஹின்னு தான் இருக்கும். The ha is almost it is silent. Vannihi, the vakara, nakara and the visarga is what is very pronounced. Hakara is almost silent. Okay, vannihi. Similarly, hakara and nakara purvahna, that is early morning. Similarly, hakara and makara will be brahma. Sadharma padikkanam brahman padikkanam. No, it is not. The hakara becomes brahma. Except that everything is right. Now we go back here. So in terms of the external effort, this vivara, samvara, agosha are all listed. Similarly, samvara, nada, gosha are all listed, and all swara letters, vowels are also are samvara, nada, gosha. Then alpa prana, idiliye innoru classification. Only 1, 3, 5 of every varga are the alpa prana. 2 and 4 of the varga are mahaprana. Okay, so alpa prana, mahaprana. Similarly, cha varga, ta varga, etc. Then yakara, vakara, repa, lepa, they are all alpa prana. Versus shakara, shakara, sakara, hakara, they are all mahaprana. So these are all these things are all involved. Okay, இது வந்து நீங்க அப்புறமா again படிச்சு பாத்துங்க. Okay, now we come to our sutra. Okay, see, this whole thing was for two purposes. One is to perfect our pronunciation. Second one, to determine the savarna. Okay, now we are over here, vanig hasati. So this is what is being said in this sutra 8462. So the vanig, the hakara is replaced by gakara. That means what it says, the hakara and gakara are supposed to be savarna. Hakara and gakara supposed to be savarna. How we need to look at it? Now let us look at it. You first let us see in terms of the pronunciation effort, where the hakara comes under the kantha. Okay, so in terms of sthanam, the hakara and all these things which are there, they all can be taken as a savarnam. Namaskaram. சரி, நிறைய ஆப்ஷனோட பரவாயில்ல. வந்துடுறோம். சரி, பேசியாச்சு. லலிதா இது பேச ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு.
அப்போ 3 வாத்தியார் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு 4 வாத்தியார். ஓகே, சரி சரி, ஓகே. Okay, now what happened, the ha is there, so if you take the sthana alone, all these things becomes the savarna. The a will not be a savarna because a belongs to vowel. All in this sutra what we are mainly concerned is the hal. So which are all the hal letters which are savarna for hakara is what we need to determine. Okay, are you all clear with me? Yes sir. Okay, yes sir, புரியுது. அப்போ இதுல வந்து any one of the thing could be savarna. Kha, kha, ga, ga, nya, any of them would be savarna. So but we have seen gakara as a savarna. Why it is? Because in terms of the internal effort and external effort, there are certain changes are there. So how we normally proceed with respect to savarna is, first is with respect to sthanam. In that sthanam, if there is no ambiguity, it is very clear naka, there itself the savarna will be determined. There should be idla sandeham varno actually. புரியல சார் அந்த இடம் நீங்க சொல்றது. புரியல ஏனா let us look at it the earlier sutra. For example, jalam jas jasi, what we have seen up gadaha. Okay, so now the pakara belongs to jal. Okay, and what it should be, it is followed by jas gakara, and hence this pakara should be changed to jas. So what is jas? ஜஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கு? third varga of ஓகே, தேர்ட் லெட்டர்ல இருந்தானக்கா இங்க பகாராக்கு சவர்ணா என்னது? பகாராக்கு சவர்ணா ஆஃப் த தேர்ட் என்னது? பா. சோ கிளீனா அங்கே டிட்டர்மின் பண்ணுது. சோ there is no ambiguity. So the ba is replaced by bha. In other words, what it in terms of our this thing, இங்க வந்து இந்த பா வர்க்கத்துல 1 2 3 4 எது இருந்தாலும் இங்க வந்து the third of the class only will come. ஆமா சார். Okay, so it is very clear, we don't have to go to the internal effort, external effort to determine the savarna. Okay, ஆமா சார். எல்லாருக்கும் everybody is clear? அது ஆக்சுவலா சூத்திரம் இருக்குது, அதனால நம்ம அந்த சூத்திரத்தை அப்ளை பண்ணிடுறோம். அதுல ஒரு ஆம்பிகுட்டி நமக்கு இல்ல அந்த இடத்துல. ஐனா அங்க ஸ்ட்ரைட் அவே, அதாவது the first criteria ஸ்தானத்தை படி இது இப்ப சவர்ணா வந்துடுதுனாக்கா without ambiguity straight away we will apply. But ஸ்தானத்துல எடுத்து அதுல ambiguity வந்தானாக்கா then we have to go to internal effort, external effort. Okay. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Okay Guruji. Okay. Yes, okay. So inge vandu there is no ambiguity. Whereas when we come to this, the hakara ku we have to find out the savarna. Okay, so savarna paakra samayatla first enna vandradhu, இது any one of this, any one of the thing could be a savarna. அப்ப எது வேணா போடலாம். ஆமா. So we won't be able to determine which one is to exactly becomes a savarna of hakara. Then we have to look at the internal effort la, is there a difference சொல்லி பார்க்கணும். Okay,
So internal effort la eduthanaka hakara comes either ishat vivritam. Ingeda hakara is there, whereas all the other vyanjanas, they are all sprashtam in terms of internal effort. Appo anga no savarna is possible in terms of internal effort, because hakara is ishat vivritam, whereas all other vyanjanas are all sprashtam. So there is no one which is matching hakara. There is nothing matching hakara in terms of ishat vivritam. Okay? And it has to be within this kaka. Okay? Then we come to the external effort. Now external effort la paakar samayatla the hakara is over here, which is determined by samvara, nada and gosha. Okay? Appo ha solra samayatla what other savarna letter will have the same samvara, nada and gosha matches that. Okay? And what the sutra says, purvasya savarnaha. Purvatla inga purvatla gakara is there. So gakara belongs to ka varga, correct? So ka varga la irukradala which gakara will then match hakara. One is purvasya savarnaha angra samayatla inge vandu gakara is there. Purva is jai gakara. That means ka vargala we have to find out only in ka varga. Okay? What is equivalent to hakara. Third and fourth rendume varudhu sir. Third adavadhu it may be gakara or gakara, any one of them. Then we have to apply this alpa prana or mahaprana. Hakara is where? Mahaprana. Oh, okay. Gakara is also mahaprana. That way only gakara becomes savarna of hakara. These are all the reasons why Sanskrit is completely phonetic. Arka sandeham irundha kelungo. But in the tabular column நம்ம அப்படியே கரெக்ட்டா நம்ம அதோட இது நானே பண்ணினது for my understanding I made. அது இருந்தா தான் நமக்கு ஈஸியா புரியும். அல்ப பிராணா மகாபிராணா மட்டும் ஒரே ஒரு தடவை சொல்லுங்க. அல்ப பிராணா மகாபிராணா அது மட்டும் திருப்பி ஒரே ஒரு தடவை ரிப்பீட். ஓகே. seeing இந்த இது அதுக்கு முன்னால புரிஞ்சு இந்த எக்ஸ்டர்னல் எஃபர்ட்ல ஹகாரா எங்கெல்லாம் இருக்கு? ஹகாரா இஸ் தேர் சம்வார நாத அண்ட் கோஷா, கரெக்ட்? and what is in the ka vargala, what is matching hakara is gakara, gakara and nga. Okay, but in the mood any one of them could become the savarna for hakara. appo edu podradungiradhu again we have to determine, for which another criteria mahapranaha comes into picture, where hakara comes under mahaprana. And what is that which is coming in ka varga? The mahaprana, the second ka and the fourth ga, correct? அப்போ இந்த ஹகாரத்துல இங்க இந்த செகண்ட் கா கிடையாது, இந்த ஹகாரத்துக்கு fourth கா மட்டும்தான் இருக்கு. அப்போ ஃபைனலி
this gakara alone is a savarna for hakara. Puriya. Thank you. Okay, yeah, for everybody. Okay, sir. Yes, sir. So that is how. And the what sutra says anyatarasyam naka alternatively in artham. That is a option. Either you can change hakara by this sutra to gakara, or hakara can remain the same. So both of them are correct. Vanig gasati or vanig hasati. Correct? Okay. So finally, how we can remember this particular sutra is, whenever the hakara comes, please pay attention. Whenever hakara comes in as a sthani, previous to that, which varga letter is there? Whether it is kha varga, cha varga, pa varga, etc., you have to say. Okay? And on the vargatla, it could be any one. Ka, kha, ga, gha. Any one of them could be there. 1, 2, 3, 4. All of them will be replaced by fourth of the class. The hakara will get changed to fourth of the class of the purvasya fourth class. This is how finally we have to remember. Sunday because this is very important. One need to have a clean idea. குருஜி சொல்லுங்க இப்போ வந்து ஹகாரா வந்து காக்கா க முன்னாடி வந்ததுனால அது வந்து கண்டால இருக்கு. சோ நம்ம வந்து கண்டால பார்த்தோம், அது காக்கா க, அதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் we went to external and internal effects. இப்போ அதுக்கு வந்து சாவர்காக்கு பதிலா சாவர்கா முன்னாடி இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து சாவர்கா இஸ் தாலு அண்ட் ஹகாரா இஸ் கண்ட. சோ அப்ப வந்து நேர நம்ம வந்து இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எஃபர்ட் போயிட்டு அதுல இருந்து அல்ப பிராணா மகா பிராணா பாப்போமா குருஜி? ஃபர்ஸ்ட் வந்து சா வர்க்கா வந்துடுதுன்னு வச்சுங்களேன். சா வர்க்கால இருக்க ஆல் தி அதர் ஃபோர் ஒன் ஒன்லி பி தி சவர்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஓகே, there cannot be pa varga or tha varga cannot be the savarna. So first one is guessing sthana. From the sthana we choose n number of savarna. Okay, and then we go to the external effort. அங்க ஏதாவது இருக்கா சொல்லி பார்த்துட்டு இல்லைனாக்கா சாதாரணமா இருக்காது. because then we have to go to the internal effort. அங்க வந்து first வந்து we have to apply the nada gosha etc. அதுல வந்து அந்த ஹகாராக்கு எது சவர்ணமா இருக்கு சொல்லி பார்த்துட்டு then we have to zero on to the thing. அதுலயும் பண்ண முடியாங்கிற சமயத்துல we have to go to alpa prana maha prana. Okay, so I will give couple of examples. You can do that. குருஜி, சோ இதுல வந்து நம்ம பார்க்கறச்சே எப்பவுமே வந்து அந்த ஃபோர்த் ஆஃப் த கிளாஸ் தான் மகா பிராணால வருது. சோ ஹகாரா மகா பிராணால இருக்கிறதுனால எப்பவுமே ஹகாரா அதான் அப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Final we have to remember it like that. Hakara, if it happens to be a sthani, and it has to meet if the sutra 8445 is to be if 8462 is applicable,
then only this will be there. Hakara can come and it may not be preceded by jai. Jai irukano minnadi. Jai illama kar irundha it will be different. Okay? Okay, Guruji. Okay, thank you. So I have sent another combination WhatsApp la anupichiruken. Vag plus hari. Vag plus hari. Vagari. Adavadhu it will be again fourth of the class of Gakara will come. Before that adi neenga appadi panniralam, but do the homework exactly like how we have proceeded. Okay? Okay. Yes, Guruji. அடுத்து அமைச்சிருக்கேன் பாருங்க. அஜ் பிளஸ் ஹலவ். Ajjalav. Achalav. அகாரா மகாபிராணால வந்து ச ஜ ரெண்டுமே வருது Guruji. The fourth of the class of cha varga, because previously ajjingaradhula jakara belongs to the cha varga. So hence the jakara will be replaced by fourth of the class, fourth of the varga, which will be jakara. Ajjalav. Ajjalav. Anybody has got any doubt? Next one அமைச்சிருக்கேன். மதுலிட் ஹசதி. சார் இன்னும் வரல சார். வரல சார். வரல sorry. சார். I'm judging. Madulit dasati. Gasati. Madulit dasati. Gasati. Madulit dasati. Fourth of the class. Meaning தெரிஞ்சதோ? What is meant by ஹசதி னா என்னது? Laugh பண்றது, ஸ்மைல் பண்றது. அப்ப laughing நாலே ஹசதி, if it is a sentence, hasati is the, what is the rupani of hasati? Latlakaram sir, hasdatu prathama purusha ekavachanam sir. Prathama purusha ekavachanam. And if it is a sentence, then what precedes that should be a karta. Correct? It also should be prathama vibhakti ekavachanama irukano. Upon the madhu lit is it is a compound word. Likna to lick in artham. English lick, L-I-C-K. Nakkarden artham. Madhu na tena. The one who licks the honey, he laughs. That is how the meaning is. சார் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சவுண்ட் வருது. அந்த எல்லாருமே நம்ம கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கிறோம் சார். எங்களுக்கு தவிர்த்து சரியா கேட்கல. I'm not able to hear. எக்ஸ்டர்னல் சவுண்ட் ஏதோ வந்துட்டே இருக்கு. நாங்க எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கிறோம் சார், உங்களோட தவிர்த்து. என்னோட இப்ப நான் இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்ல அது இல்ல. எக்ஸ்டர்னல் சவுண்ட் இப்போ கிடையாது. ஐ திங்க் நாங்க ஆமா எல்லாருமே கேக்குறது ராதிகாமா. முன்னாடி வந்து புஷ் புஷ் புஷ்னு வந்துட்டே இருந்தது. நம்ம எல்லாம் மியூட் பண்ணினோம்னா அது காணாம போயிடுச்சு. சார் இருந்ததுன்னா அடுத்து சொல்லி
அடுத்து அஞ்சிருக்கேன் பாருங்க. தத்திதம் 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 எங்க பார்த்திருக்கோம் தத்திதம்? தத்திதம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பிரத்யயா. சோ அங்க வந்து the tadida is very hitamna comfortable-ஆ இருக்கும்னு அர்த்தம். Instead of telling big the same, we can make it as a small word. That's why it's called tat hitam. Okay, with this example I think you would be a little bit more clear. யாருக்கா சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. இந்த பிரத்யஹாராவும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சார். எந்தெந்த சூத்திரத்துக்கு எந்த பிரத்யஹாரா நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணா வரும். ஓகே, we have to keep on practicing. So shall we proceed to the next sutra? Yes sir. Okay, next sutra is 8455. Sorry, before that let me be one. See, I would prefer all of you read this tulyasya prayatnam savarnam. If you okay, idhila vande more details will be there. Since I have already explained most of the thing, it should convey a great more ideas to you when you read yourself. Okay, idhila vande basically there is an English translation available at the later part. They are given some more okay. See, the English translations, two are there. Two letters are called savarna of each other if their mouth based location of pronunciation and their abhyantara prayatna are same as of each other. This is what simple explanation they given, and here they assume that this stani is already taken care. That they are not telling. Okay, sorry. Then this explanation, the Vasu SC Vasu explanation also will give a little bit more idea, but most of the thing I have covered in my explanation today. Okay. Okay, so we move to the next one. Polama, or it is too much, you want to relax? Polam Guruji. So this sutra is 8455 Karicha. The sutra book, if you look at it, this alone will be there. This jalam char will come from the earlier sutra, and we call it as a anuvritti. And the technical terms and all I will bring it later, but the complete sutra is Karicha Jalam Char. Idu vandu anvayam panni ezhunaka, the whole sutra will be Kari, that is a 7-1, Parataha, Jalam. Jalam will be the stani. Adavadhu Jalam, which is followed by Kar. Okay, then what is the stane? Char adeshaha bhavati. Jalam stane Kari parataha char adeshaha bhavati. Explanation bata theriyum. Now for example, tat paraha. Tat paraha. Okay, அதனுடைய பின்புன்னு அர்த்தம். தத்பரஹானகா அதனுடைய பின்பு.
pinnala varudenu parahangiradhu it becomes a. Now here it is ending in dakara. Okay, is a dakara sthani? ஸ்தானியா இருக்கணும் வந்து அது ஜலாம இருக்கணும். Is it jal pratyahara? இருக்கு சார் ஜல். Yes, yes, Guru. Yes, yes. So and it is followed by what? Kar. Kari. Kar. What it follows is pakara. Pakara is a kar only. Yes, Guru. This last one letter. So then the dakara will be replaced by char. So what will be the char? First we will go by the sthani. Sthanam. Sthanam grasamitla this belongs to ta varga. Thata, thada, na. So adila vandu straight away the takara becomes the char, class 1. So there is no other second thing which could be there. By in terms of sthanam itself, we have already found out the savarna. Okay, so that then it becomes tat paraha. Any doubt for anybody? இல்ல சார். Okay, இல்லனா நான் क्वेश्चन கேக்குறேன். தத் பரஹங்கிறது எப்படி வருது? Is the tad is a pada or not? தத்து வந்து ஆக்சுவலா சப்தம் அப்போ சப்தமும் பரஹா is a pada. how எப்படி சப்தமும் பதமும் சேரும்? deemed padava guruji. deemed padava guruji. அது deemed pada ஆயிருக்கு. எப்போ deemed pada ஆகும்? சமாசாவா வர்ச்சே. அதுதான், that is the thing. அதனால தான் நடுவுல சொன்னேன், many of you have would not have registered it. அதனுடைய பின்பு அதனுடைய என்னாச்சு, என்ன ஆகும்? அதனுடைய எப்படி சொல்லுவேன்? தஸ்ய பரஹா. தஸ்ய பரஹா. அப்ப தஸ்ய பரஹானாக்கா தஸ்யங்கிறது ஷஷ்டி விபக்தி தானே? அதை எப்படி எழுதுவேன்? இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி பிராதிபதிகா and the ஷஷ்டி விபக்தி ஏகவச்சனம். தத் only தத் plus nyas plus para plus su. Right? And in the formation of the samasa the supratyas will go away. Correct? Then we get tat plus para. That is all. And then takara will be replaced by takara. Tat para will be the new pradipadika, so to which su will be added to form 1 that will be tat paraha. Okay, so one has to be careful about it. So the previous one, whether it is a pada or it is a deemed pada or something else, is to be very clearly observed. If it happen to be a deemed pada, then we know that it should be a samasa formation, and for which then we need to say how this samasa is coming into picture. Okay. Then the next example is virat purushaha. So here now question is, okay, now we in terms of the sutra it is very clear. Here the sthani is tha. Okay, what is that?
it's a jal, and it is followed by pakara, which is kar. And hence the char will be the adesha. That means what? First of the class of the tha varga should be the replacement. So it become virat purushaha. Okay, now okay, yeah. ஓகே சார். இப்போ சர்ன்னு நம்ம எதுக்கு எடுத்துன்னு வரணும்? அந்த சிபிலியன்ஸ் எடுத்துன்னு வராம சைன் அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வரக்கூடாதா? இப்போ இது ஆக்சுவலா இட் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்டு பை தி ஃபர்ஸ்ட் வர்கா. ஸோ சா டா தா கா பா தான் ரீப்ளேஸ் ஆக போறது. நம்ம ஏன் அந்த சர்ன்னு எடுத்துக்கிறோம், சைன் எடுத்துக்க கூடாதா? அந்த மாதிரி ஞாபகம். அது because there are so many other things are there. We are only applying limited example. No, so other which you cannot do that. Okay. Okay, now my question is, this virat which is there, the first pada, is it a pada or a deemed pada? It is a deemed, no, it is a pada only, sir. Virat only. pada, yeah, virat அப்படிங்கிறது சத்தமா விபக்தி ஏகவச்சனத்துல தான் வரும். அது எப்படி ஆயிருக்கணும்? விராட் எப்படி ஆயிருக்கணும்? What will be the pradipadika? அத இதான் So there will be some more complications will be there. adukku vera sutra apply pannadam finally we will come to virat. Okay, so here it will be viraj plus su, then purusha plus su. Okay, appo what type of samasa it is? ரெண்டும் பிரதமால இருக்கு. இதுவே பிரதமால இருக்கிறதுனால கர்மதாரயா. யா virat asau purushaha. He is virat, he is purusha, so it's a karmadarya. Okay, so இன்னொரு அடுத்த சூத்திர போற சமயத்துல one more complication comes into the picture, so I don't want to introduce that on this class. We will see in the next class. So இதுவரைக்கும் நடந்தல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. குருஜி எனக்கு ஒரு ஜஸ்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் குருஜி. ஜஸ்ட் ஏன்னாக்கா நான் லாஸ்ட் வீக் நீங்க அந்த கொடுத்த ஹோம்ஒர்க்கை நான் அப்ப டயத்துல முடிக்கல. நான் இப்பதான் வந்து அந்த திரும்ப ஐ வாண்டட் டு கோ த்ரூ ஹல் சந்தி கிளாஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்க கொடுத்த அந்த சுப் அந்த ஹோம்ஒர்க் ஃபுல்லா பண்ணினேன்னா, ஸோ அதுல வந்து இப்ப ஜல்முக் பிளஸ் தாவதி அப்படிங்கிறது நீங்க பதம் பிளஸ் பதம் அப்படின்னு சொன்னேன். உங்களோட அந்த ஷீட்டை நீங்க லாஸ்ட் வீக் ஷேர் பண்ணதுலயும் நீங்க சொன்னேன் அது பதம் பிளஸ் பதம். ஸோ ஜல்முக் தாவத்தின்னு வருது. அப்போ அது வந்து 8.2.39 அப்படின்னு. அது வந்து நம்ம ரெண்டு ரூலுமே அதுல வரும் இல்லையா? அதுல 8.4.53 போட்டுக்கலாம், இதுவும் போட்டுக்கலாம் இல்லையா? we can take both the rules. இப்போ primarily ரெண்டுலயும் எது வருங்கிறது we should be very clear. It possibility of both applying could be there. Okay, ஏன்னா ஜல்முக் இஸ் பதம், ஸோ அதனால பதம் பிளஸ் இதுன்னு எடுத்துக்கலாம். பட் அதே இதுல வந்து ஜல்முக் வந்து உங்களுக்கு ஜலாம் ஜஷியும் வருது அது. ஸோ அதுல வந்து we should first see அது பதமா இருந்தா நம்ம 8 to 39 தான் பிரைமரி எடுத்துக்கணும், அப்படி இல்லையா?
What we should know is jalmukh, how it has come. What is the pradipadika of jalmukh? Jalmuch Jalmuch plus enna varno plus su. Su pradama vibhakti ekavachanam. Then it will su vandittu poidum ena jalmuch nu aidum. Ama Kanjan consonant la sakara poidum, it will end up in jalmuch. Choho kungra sutrathapadi, at the end of a pada chakara will become kakara. Okay. That is how it will be jalmukh. In the process pannida as a intermediate adu varade. அது உங்களுக்கு முதல்ல நான் வந்து ஜல்முச் சொல்லி கொடுத்தேனாக்கா you will get confused. அதனால தான் அந்த சொல்லாதனால I gave it as a jalmukh. But you should be very careful that jalmukh itself is a pada. Okay, adu very clear agum. And it is followed by jalmukh padati. Enadu vandade dhavati. So it has it becomes it's a sentence itself. Jalmukh dhavati. Cloud is running. Cloud runs. That is the meaning. Idu vande now since it's a pada, we have got an option. You can make it as a sandhi, or you can leave it as it is. If you want to leave it as it is, in terms of our pronunciation, we have to give a gap of more than one matra, half a matra, more than half a matra. So if you don't want to apply the Hal Sandhi rule, we should say jalmukh dhavati. We should give a space another. But if we want to say continuously, okay, without giving a gap, how we should say jalmukh dhavati. Jalmukh dhavati. There the gakara will comes into the picture. That is how it is. That means it is a option given there. Whereas let's in the case of, let's say, marut plus byam, anga vande marut plus byam alone becomes a complete the same. So necessarily you have to apply the sandhi rule over there. There is no option. Okay. So that is what is to be kept in mind. That's why I said pada plus pada, etc. Okay, Guruji. Thank you. Okay. Any other doubt for anybody? Guruji, 8462 எப்பயுமே ஆப்ஷன் அதானே 8462 8462 வந்து is the end of a pada. Again there 8462 சொல்ல சரி எப்பவுமே வராது. சாரி 8462 ல again for example நீங்க இங்க வந்து vanig hasati, this sutra itself said it is an optional anyatarasya, so you need not apply. That is why both the vanig gasati or vanig hasati both can be said. Even by the sutra itself both can be there. Okay. Okay, okay. Okay. Any other doubt? இப்போ சந்தி பண்ணிட்டோம்னா அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுதணுங்கிறது இல்லையா? சந்தி பண்ணிட்டா நீங்க அதாவது what is your intention, we should be clear. If you are writing it as a sandhi, write it, but you should know that there is a sandhi involved. These are all can be split into two அப்படிங்கிறது தெரியணும். இல்ல இப்ப பனிக் ஹசதிக்கு பதிலா நான் பனிக் கசத்தின்னு எழுதினேனா அத ரெண்டுத்தையும் சந்தியில ஜாயின் பண்ணி தானே ஆயிடணும். நான் ஜாயின் பண்ணிட வேண்டாமோ? அத அதான் சொல்றேன். See, the sandhi rule ஓட வந்து you have to keep one thing fundamental in mind. Sanskrit is a shruti. வாயால பேசி காதால கேட்கறதுதான் சான்ஸ்கிரிட்.
the alphabets and all came, Devanagari script and all came later. So எப்படி எழுதுறதுங்கிறது different. சந்தினாலே என்ன மீனிங்னாக்கா two things coming together, joining together without with the less than half a matra gap. அதுதான் criteria. ஓகே ஓகே புரிஞ்சுதா? ஓகே ஓகே. சோ வேற ஒண்ணும் இல்லைன்னா முடிச்சிடுங்க. நான் சொல்லவா சார்? स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद गुरुजी. Okay, thank you all.